Okay, so in our last class we discussed about the principle of deliberation and the procedures that were followed. Now, our constitution can banata aru kisuman sources. Sometimes you are asked what are the sources of writing our constitution. Okay, so tar bhitor amar eta source all our nationalist movement. তাৰমানে আমাৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল যেতিয়া ফাইট হৈ আছিল ইউ নো দ্যাট ইণ্ডিয়া হেড ফট আ লং ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলন বহুত বছৰ চলিছিলে ওকে এণ্ড যেতিয়া আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলন বা ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল চলি আছিলে সেই সময়ত আমাৰ যোনবিলাক লিডাৰ্ছ আছিলে চ' তাহাঁতি বহুতখিনি বস্তু তাহাঁতি তেতিয়াও ডিছকাছ কৰিছিলে ডিচাইড কৰিছিলে যে যেতিয়া ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পাব ব্ৰিটিছৰ পৰা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন আমাৰ ভাৰত দেশখন কেনেকুৱা হ'ব চ' লাইক যেনে তাহাঁতি এটা পাইছিলে যে আমাৰ ডেমক্ৰেচি হ'ব ইয়াত সকলোৰে হাতত পাৱাৰ থাকিব আমাৰ ইয়াত ইকুৱেলিটি থাকিব ওকে আমাৰ ইয়াত সকলোৰে কাৰণে সব এক সমান হ'ব চ' সেইবিলাক বস্তু আমি কি হৈছে উই ইনহেৰিটেড ফ্ৰম দ্য নেশ্যনেলিজম ইনহেৰিট কৰা মানে যিটো আমি আগৰ পৰা পাইছোঁ ওকে চ' এইবিলাক আইডিয়ালছ আমি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ পৰাই পাইছিলোঁ ওকে চ' the ideals that I was talking about you can see here national unity okay unity in diversity তাৰমানে আমাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেন্সেস আছে তাৰ মাজতো আমাৰ ইউনিটি থাকিব আমাৰ কনষ্টিটিউচনখনত ওকে ডেমক্ৰেসি ইয়াত কোনো ধৰণৰ মনাৰ্কি বা আগৰ নিচিনা কি কোনো থাকিব বেলেগৰ আন্ডাৰ থকা ইয়াত ডেমক্ৰেসি হ'ব ওকে এভৰিথিং will be in the hands of the people power okay secularism all religions will be treated equally liberty everyone will have certain kind of freedoms okay equality justice rule of law মানে আইনৰ চকুত সকলো সমান rule of law everyone is equal in the eyes of law and faith in peaceful and constitutional means তাৰ মানে whenever we have any problem we will not resort to violence we will protest but in a peaceful manner যোনবিলাক আমাৰ কনষ্টিটিউচনত দিয়া থাকিব তেনে ধৰণৰ নিয়মত আমি আমাৰ protest কৰিম okay so you can see these are the ideals that were cherished by our freedom fighters when they were fighting the freedom struggle national struggle okay and our constitution khon jetia likha hoisile then they also inherited these ideals ebilak bostu jun bilak ideals teoloke agbahi dhorisile ebilaku include koribole try kora hoisile okay and ei gute kotha khini je freedom struggle er homoyt ki হেৰি লোৱা হৈছিলে লাইক what things were decided upon এই গোটেই বস্তুখিনি জৱাহৰলাল নেহৰুৱে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1946 ত এখন তেওঁ ড্ৰাফট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল সেই ড্ৰাফটখনক আমি কওঁ অবজেক্টিভ ৰেজলিউচন বুলি ওকে সো অবজেক্টিভ ৰেজলিউচন তোমালোকক মই নেক্সট দেখাম কি আছিল তাৰ পইণ্টছ ওকে সো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এখন ড্ৰাফট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে যে আমাৰ কনষ্টিটিউচনখন what things will be included in our constitution okay what will be the major objectives means what will be the major aims that our constitution will try to fulfill okay so hetu hol objective resolution now I will show you tomorrow book to dia ase points khini okay so hekhini hobo amar objective resolution or point okay so objective resolution that I was telling you okay so objective resolution was like a summary okay a summary was given to the constitution makers that what ideals what principles will be incorporated in our constitution okay what objectives it will try to fulfill eta summary type objective disile hetu kan ekhonok koa hoisile objective resolution boli okay so it was there to provide as a guiding principle and philosophy to the makers of the constitution what aims the constitution will try to fulfill okay and this objective resolution it was forwarded by Pandit Jawaharlal Nehru in the year 1946 now next let's see the main principles of the objective resolution so ekhon hol the objective resolution okay the main points of the objective resolution so ekhon tumaloke page 20 paba tumaloke NCR textbook or tothapi moi yat anisu okay so these are the main points that India is an independent sovereign republic tar mane India ekhon independent nation ami karu underot nai okay now we are a free nation so free nation ekhonor jiblak rights thakibo powers thakibo all those will be highlighted in our constitution second whole India shall be a union of erstwhile British Indian territories Indian states and other parts outside British India and Indian state as are willing to be part of the union so junbilak India territory bhitor states ase all will be now a part of India ar junbilake India logot join hom boli koise
কিছুমান states আছিলে যোনবিলাক আমি princely state বুলি কওঁ so they agreed to join India. They agreed to join India, so now they will also be a part of India. Okay, then territories forming the union shall be autonomous units and exercise all powers and functions of the government and administration except those assigned to or vested in the union. tar mane constitution e ami je last class paisulu je constitution e it will constitution distribute kori diba powers between the center and the states. Yat autonomous units mane states bilakor kotha koa hoise. Okay, then this point here it tells us that in this constitution will make sure that all power will flow from the people. That means here they are talking about democracy. Okay, তাৰপিছত next point to swa all people of India shall be guaranteed and secure social, economic and political justice. Ekita tumalage fundamental rights buli amar jikita ase fundamental rights sota, so ei sota ya dia ase. Okay, everyone will be equal in social, economic and political aspects. Okay, everyone will have the freedom of speech, expression, worship, vocation mane kam. Okay, so kita amar fundamental rights kita yat lias. So the minorities, backward classes, jiman ase tribal people, everyone will be provided adequate safeguards. Then the territorial integrity of the republic and its sovereign rights in land and air shall be maintained. Tar mane ami amar borders bilak protect koribo try korim. Also ami okol nijor dekhore noha world peace, okay, welfare of mankind e bilakoto ami contribute korim. So these things will be aimed by the constitution ji bilak articles rikhibo te articles bilakot a aims and objectives bilak target koribo lagibo. Okay, so this was our objective resolution.